of an Чтобы update, дать вам I'm proud to немного say свежей that информации, с I'll go through гордостью these numbers in the сообщаю вам, я presentation, but пройдусь now по this has actually цифрам grown very в quickly своей over the last couple of презентации. years. Just by a show of Картина за hands, how many последние of you 2 in this года. room have heard of NowThis Хотели before? бы, задаю All вопрос, right. Yeah, two. много ли Good. из вас So this слышали will про be a нашу great компанию? Как я introduction, вижу, нет, and I соответственно, think это в that первый раз, и, как мне in terms кажется, of fact-checking and с digital точки video, зрения I'm going to фактчекинга, present more the digital я and social больше video буду side of говорить it, and then о Toby will цифровой follow up стороне, with a видеостороне, detailed а presentation более on детальная how we fact-check презентация those о том, videos. как мы And перепроверяем our эти organizations видео, also work very как мы closely работаем в своей together, so we're организации, both happy to field questions from you и мы guys будем at the end of both of ждать our ваши ответы, presentations. ваши вопросы, So с I удовольствием на will них introduce you guys ответим. to NowThis. I think the best И, way как мне that I кажется, can tell лучшим you what we способом для do меня рассказать вам, is чем we мы call ourselves занимаемся. News for Мы Young называем People, себя but we are новости для also молодых a людей. video-only company. Мы We only компания, которая publish video, занимается and we только only publish it on распространением social media. видеоматериалов So I'll только go на into those социальных details, but сетях. first I will show you an Я introductory сейчас расскажу video в that will деталях, give you но an перед idea этим of the type небольшое of content вводное that we видео, do. которое даст вам идею, понимание того, чем мы занимаемся. Компания называется NowThis. Nothing else matters. It's the connection. You got it. Stay woke, stay energized, stay on point, understand what's going around you. Unless you stand up and make those demands, nobody hears you. Please calm down. I grew up along these existing barriers, known to us as a wall. This is a gathering about our voice and our right to use it. Our glorious diversity. We are here. Our diversities of faiths and colors and creeds. We are here. We are here. That is not a threat to who we are. It makes us who we are. You have a voice. And you have a right to be exactly who you are. We Are here. We just got to get out there and do it. Right here on NowThis. I've never interviewed someone before. Now you tell me. Cool. Thank you. Да, спасибо. So now you have a little bit of a better idea of what we do. If you were here for Shelby Coffey's presentation just before, I thought that some of what he spoke about was really interesting, and he kind of represents this more traditional journalist perspective where, as he said, he believes that journalists should always be objective. Now this is very different, and some people, like even CNN, describe us as what they call a point of view news organization, which means that, yes, we have a point of view often in a lot of our stories, and we're not afraid to share that point of view. And as you can see, our point of view, we emphasize, is from the perspective of a young person. And over 80% of our audience is actually under the age of 35. So by speaking authentically to young people with this point of view, we've really been able to grow that young base, and not just in America, but around the world. So this slide just gives you a little bit, it's basically our mission statement. So our editorial mission is to make news interesting. There is a little bit of what I call a misconception, not just in America, but around the world, that young people aren't interested in news, that they don't care, that they're apathetic, especially when it comes to politics and hard news. So at NowThis, we don't believe that at all. We're all news junkies and obsessives ourselves. And so we set out to make news interesting for young people. What we
found is that it's not necessarily that young people aren't interested because they're not paying for subscriptions to the New York Times or paying for subscriptions to the Washington Post. It's that news organizations have to completely change their approach to how they deliver news in order to reach those audiences. And I'll get into that in a little more detail in the next slide. Our mission statement is also to tell stories that matter, to dive deep into core issues with our audience, and to be a trusted voice of the youth perspective. So our areas of expertise, we have this positive youth view. We're not just talking the talk, we are actually walking the walk. We do have one of the youngest and most diverse newsrooms in America today. As you can see, I myself am a minority, a woman of color. I'm managing editor of the newsroom. My boss, our editor-in-chief, is also a woman. We have several minorities in leadership positions in our newsroom, and the makeup of the rest of the newsroom are even junior producers and writers. They come from all over the world: Mexico, China, Europe. They speak multiple languages. We have diversity not just of race and gender, but also of religion. We have socioeconomic diversity. We have people who have come from all walks of life and all types of backgrounds. And we consider that diverse perspective really important because it's just something that you don't see in media today. Even in a country like America, where we do have sort of this thriving free press, they still fall victim to not having, sort of having like the same kind of people in their newsroom, whether that is they're all upper middle class or they're all predominantly white men. It's still an issue, and as Mr. Coffey mentioned in his presentation before, it's obviously an issue in post-Soviet countries like Russia and Kazakhstan, where there's not a lot of diversity in terms of who owns the media. So that positive youth view is very important to our mission. We are also a trusted voice, however. I've talked about how we're not afraid to have a point of view, but we always want to make sure that we are able to back up that point of view with facts, with information. And so that is something that's really important to us editorially. So we hire not just talented video editors and producers, but we hire journalists, we hire fact checkers, we work with organizations like Storyful to make sure that everything that we're putting out there is completely verified. And we're also a breaking news organization in the sense that we don't just cover issues that are important to us, but we also cover breaking and trending news as it happens. And that's another reason, the speed of our newsroom is another reason that we've been able to build such a huge audience as much as we have, because within 20 to 30 minutes of a breaking news event happening somewhere in the world, we will have details, at least in terms of how much we know at the time, in your Facebook feed or your other social feed, within 20 to 30 minutes of that actually happening. So we are a distributed media company. I think this is a brand new idea for this country. It was brand new in America a couple years ago. And what that means is we don't even have a website. If you go to nowthisnews.com, it will say homepage, even the word sounds old. We live where you live in your social feeds. So again, I'll poll the audience. How many of you actually get your news from just watching TV? Nobody. I was waiting for the translation. How many of you get your news from somewhere like Facebook or Twitter? Okay, so at least more of you. That's good. So that's exactly your point. By being a distributed media company and publishing directly to those social platforms, that's how we're bringing the news where people are actually living and spending their time. And we have built a very engaged audience on those platforms. So this is the reason that we decided to kill our website and not have a homepage. It's a little bit of the history of digital publishing and how users actually discover and consume news. If you go back to the 1990s, it was mostly direct. It was either people who had AOL getting news from the AOL homepage and screen, or it was people typing in and going to NewYorkTimes.com, CNN.com, and getting the day's headlines from that website. People
don't do that anymore, but they did it in the 90s. When we moved into the 2000s, discovery of news really became based on search, right? Google became huge in the 2000s, and we learned that people were really searching for their news, and also, more importantly, searching for other sources of news beyond just the big networks or the big TV shows. And so the internet became increasingly important to news consumption in the 2000s. Then you get to 2010, and social referrals became incredibly important. The New York Times ended up getting a huge percentage of their website traffic from referrals on Facebook. So it was people who were sharing links to New York Times or CNN articles on Facebook, then clicking on those links and going to their website. So they were still ending up at another site. They were clicking a link and going outside of that app somewhere else. But social referrals from Facebook, Twitter, and other places became dominant in 2010. Then we fast forward a couple years to 2015, which is really when NowThis grew its audience explosively. In 2015, nobody wants to leave the Facebook app. Nobody wants to leave the Twitter app. You want to stay in it. You want to keep scrolling in your news feed and see as much as you can. And so what we do is providing native social video, publishing directly to your Facebook feed so that you never have to leave the app. You never have to click to another website. It works really well for the laziest consumers out there. You don't have to take any other actions to get your news because it's literally already right there in your app. So we are this distributed media company, and the reason that we are also an all-video company is because we really emphasize being optimized for mobile. So again, going back to statistics, we know that people are getting their news from Facebook. We also know that people predominantly are accessing Facebook on their phones. There is a significant number, I think the latest study in America said over 60% of American news consumers were getting news from their phones. So when we're making our content, we really have to keep in mind that little mobile screen and make sure that our videos look good within that very narrow window. So NowThis lives at the intersection of mobile, social, and video. It's the best way that I can illustrate our model. So platform-appropriate content is also integral to our success, I think. It's not enough to take one video, put it on Facebook, put the same thing on Twitter, put the same thing on Instagram, and put the same thing on Snapchat or other platforms. You have to actually customize the content to what the platforms are built for. So this slide is a great example of how we take the same story but adapt it differently. You can see here we have it for Facebook, for Snapchat, for Instagram, Twitter, YouTube, and Tumblr. I won't get into the sort of technical details, but I'm happy to take questions about it or talk to you guys more about it after the session. But some of the things that we keep in mind when we're optimizing our content. We know that horizontal video works for Facebook, as well as vertical and increasingly square. But at the beginning, Facebook mostly supported this horizontal video. Snapchat, it has to be more vertical because that app takes up your entire screen. That's the way that it's used. Instagram, which I know is huge here, obviously works the best with square video. So that's the way we edit our videos in that square format for Instagram. Twitter is often the same as Facebook, but we will sometimes use a slightly different editorial voice. YouTube supports longer form content. A lot of our content on Facebook is 90 seconds or under because we want to keep people's attention for the entire time, but we understand that they're not going to sit on one video for 5 minutes necessarily. Whereas on YouTube, people love to watch videos that are anywhere from 3 to 10 minutes long or more. So the quick screenshot that you saw, which you can still see on mobile, is when we actually interviewed President Obama back in November 2016, 1 week before the election. And that was a huge moment for our company because it showed that we're not just a news curator or a news aggregator. A distributed media company can actually be a company that breaks news. And we did break news in that interview with President Obama. We asked him about the FBI director at the time, James
Comey, who was caught up in quite a controversy related to the election. We asked him about the construction of the Dakota Access oil pipeline, which there were huge protests going on in America over the construction of this pipeline. And Obama's answers on those two topics made CNN headlines. The New York Times sent a breaking news alert about our interview. And so I include that example to show you as a way that how a social video company can actually disrupt the mainstream news business. Our statistics, we do over 2.5 billion monthly video views right now. We actually have over 23 million followers on all of our platforms. And the way that our newsroom works is we're very productive. We actually create and distribute over 60 videos every single day. And that is coming from a newsroom of 45 producers. Где работает 45 продюсеров. Oh, wait, I went backwards. Мы генерируем большое Okay. количество контента. So we are the #1 video news publisher on Facebook. That's how big our scale is, and that's how much we were able to establish this huge young audience. We have a unique approach. We often say this. Toby and I both spoke at this festival in Almaty a couple days ago. I don't know if you heard of it, but it was called Go Viral, which is a great theme for a festival. But what we actually say and tell our producers all the time is that virality is not a strategy. We get this question all the time, but there is no magic formula for making a video go viral on the internet. You can't predict internet behavior in terms of what video is going to end up getting 100 million views. What you can do is study your audience data, study performance, and use best practices and have viral content be the outcome of a good strategy. So I'll tell you what our strategy is. We have a non-traditional newsroom structure, right? We're all video, we're all social, we're entirely on digital, we don't have a print version, we don't have a website. And so having this non-traditional newsroom structure for a digital organization is what allows us to innovate, because we're not tied up in the past, we're not a legacy news organization, and we don't have to deal with people who don't even understand social media in the first place, which is something that people can encounter at a lot of older news organizations. Our teams are actually organized by distribution points. So again, we have journalists who cover a wide variety of beats, and we have different verticals on Facebook. So we have the main NowThis page, which has over 11 million followers, but then we also have NowThis Politics. We have NowThis Entertainment. We have NowThis Future, which is probably going to do a lot of videos on Expo. They're all about science, technology, and innovation. And so organizing our teams both by issue, but then also by distribution point. Going back to the earlier screenshot that you saw, we have a team of producers who are exclusively focused on Facebook. Then we have another team that is exclusively focused on Snapchat. Another couple of producers who exclusively focus on Instagram. And so narrowing and breaking up our teams that way and allowing them to focus on each of those platforms means that they really understand why people use it, the ways that they use it, and how you can really optimize your content to look and be the best on those platforms. We also have an insights team. It's basically a data and insights team of about 10 people that is constantly in communication with our senior editors and our producers. So when I talk about studying audience data and forming best practices, this is what an editorial plus insights team really allows you to do. They look at everything. They look at not just the number of views that we're getting, but the length of time that people are actually watching our video, so how long are they actually paying attention. And a publisher like Facebook actually allows you to look and see at what point in the video does a user stop paying attention. That's really useful information. They look at demographics, they look at age, they look at location. So we know all of these things about our audience, and we know what they're interested in because we're constantly looking at those metrics. Training for platform expertise, dividing your newsroom or your teams by those platforms is what allows them to accumulate expertise and be early trend spotters. There are also a lot of tools, both
both выявить free намечающиеся third-party tools тенденции. and ones Мы that you can pay используем for, инструменты and again, третьих services лиц, like которые Storyful мы that you можем can work платить. with and use Storyful, к that примеру, allow you to see мы можем what's trending on платить за Twitter, what's инструменты, trending on которые Facebook, показывают, what are что people сейчас talking в about, тренде на so Фейсбуке, that на if Твиттере, for whatever о чем люди reason сейчас there говорят. is a Если по slow какой-то news day, причине which rarely happens новостей не anymore, but очень it много, does что happen происходит sometimes, очень we редко, can допустим, look at медленный trends to день какой-то, мы understand можем what посмотреть на people are тренды и interested понять, in and в what they're чем talking люди about. заинтересованы, о That's чем another они way that говорят. allows us Это to еще grow один our из способов, audience, который because at a позволяет certain point расширить you're going to нашу hit a аудиторию. На saturation каком-то point, этапе вы можете which means достичь that you're not going to be able to grow насыщения, your точки audience beyond a насыщения, то есть certain вы уже не level. можете But trend дальше spotting and paying расширять attention to what аудиторию. everybody else Но on social выявление media at тенденций, large is talking about выявление от means того, о that you чем can говорят люди insert в других yourselves into the платформах, означает, что вы conversation сможете by paying attention to what those включиться в trending диалог. topics are. И по тем темам, So которые when I сейчас said that являются virality is горячими. not a strategy, but Вирусность viral не content is является the outcome of a good стратегией, но strategy, вирусный this is контент probably — это the most результат important point стратегии. Это of один, what our whole это strategy самый is. важный момент We look нашей at our стратегии. lowest Мы performing смотрим на content. наши Rather than самые looking at our highest performers, the videos that go the most невостребованный viral and get контент the most views, и we look at the videos that анализируем на aren't doing вирусные well, видео. that Мы, are кроме этого, underperforming, that анализируем aren't getting a lot of тот контент, views, который and we получает focus on плохой how we can make those better. рейтинг. Мы We по do a ним lot of A/B анализируем testing его with для our того, чтобы videos, and that понять, means как we сделать edit the его headline лучше. in different ways, we edit the Мы first 3 to 5 анализируем, seconds of a как video in строить different ways, заголовки, как we choose different форматировать видео thumbnails, we иначе, really как pay attention to использовать every закладки. component of a Мы video and what it looks уделяем like on внимание your phone, каждому of course, аспекту видео, to make которое вы sure that посмотрите it на is телефоне, optimized. конечно же, And we для того, will чтобы его rerun videos or оптимизировать. И мы repost videos once we перезапускаем run those видео A/B после tests so того, that we как can мы really сделали tell and тесты continue to А и Б, accumulate that data. чтобы улучшить его, чтобы посмотреть, как So, повлияло data is really на important. результат. Данные Our очень audience важны. numbers are really important, Численность but аудитории nothing очень is more важна, но important than the ничего не human важнее, oversight чем that our editorial человеческий team provides. These are 6 надзор. questions that Это вот we эти ask our 6 producers вопросов, которые every мы day задаем to нашим keep in mind продюсерам when they're каждый pitching день, their чтобы stories они and имели это editing в виду their videos. при выборе The first истории question для is, would I share this video on my feed? Первый вопрос, And который, do I когда я actually care размещаю about the видео, story? мне If a эта история producer pitches интересна us или something нет? and Если we're not продюсер quite sure размещает why что-то they're и не pitching that, совсем or уверен, if it's почему он это particularly делает, interesting или, for our допустим, audience, we'll throw that может question быть, right back at этой them. аудитории Would you неинтересно, share и мы this? задаем этот вопрос. Do you really care about this? Как вот And этот if their вопрос answer is на no, самом деле then тебя usually волнует we или move нет? on, Если or we редактор find a отвечает different нет, angle тогда that makes more sense. мы What's ищем the most какой-то другой compelling угол part? зрения. I talked a little bit Какова about the наиболее first 3 to 5 seconds of a убедительная video. часть? Мы It говорим has о to be 3 до 10 visually секундах compelling, but you видео. also Оно should должно have быть your most interesting убедительным fact in that визуально. section. И That's the way в you're going to этой stop секции people in their news feeds while they're scrolling and really get their attention. именно эти What 3-5 emotion секунд am I являются trying to критическими, convey? чтобы привлечь When людей we're именно к talking этому about видео, shareability, прежде чем они people перейдут к share следующему. content on social platforms because it makes them feel Общий something. контент, да? That can be anger, that could be Что amusement, заставляет that could be человека inspiration, размещать that could be joy or контент, happiness. It could be злость, any счастье, emotion, but a любая producer какая-то really needs to эмоция. keep that in Продюсеру mind нужно when they're иметь в making виду, their когда content so that они we делают understand свой контент. what Им experience нужно the понять, viewer is really какой getting out of this опыт, video. исходя из какого How опыта will I они get the размещают viewer to какое-то finish and видео. share? Как So бы я хотела, obviously, чтобы the люди beginning of the video закончили is very просмотр important for видео getting и people to поделились stop им and с watch, кем-то. but we Хочу ли я, also чтобы они просто pay close остановились и attention to посмотрели, our или я completion хочу, rates. чтобы So we don't just want people to мы не watch the просто first хотим, 3 чтобы люди seconds, we want them to смотрели watch the первые entire 3 video. до 5 секунд. Мы And хотим, чтобы они video посмотрели completion всё rates видео. are another И, metric that platforms like рейтинг Facebook and YouTube will завершённого provide you with, просмотра so you can видео — это study ещё один and рейтинг, который improve on those as представляется well. Facebook. Вы можете And then его lastly, анализировать, этот how can I рейтинг, tailor и this to different улучшать свою platforms? работу. Как можно, Because a следующий story вопрос, makes particular каким sense for образом Facebook and можно Twitter doesn't mean you shouldn't использовать put it on other полученные знания platforms. для It just means кастомизации that there's a определенной different платформы. angle and perhaps Есть, a different допустим, format that you какой-то should take that and определенный put that угол, in. что нужно принять ко So I've вниманию. talked a lot about what our Я audience много numbers говорила are о and том, how какова proud we наша are of our статистика scale аудитории, and our насколько reach. мы But more гордимся important своим than that, масштабом, we но want to более be важно это то, impactful. что We мы don't just wanna be хотим big. воздействовать, And we have мы a не metric хотим that we просить. call У intelligence нас scale. есть вот эта Intelligence шкала
шкала scale интеллигентности, measures the интеллекта, engagement of your она viewers. оценивает So, in вовлечение terms of аудитории views, в нашу our company продукцию. is number Наша 8 компания in на terms of 8-м views месте worldwide.
С точки зрения Group 9 просмотров по Media is всему our parent миру, company. They Group own 9 NowThis, Media — это an animal компания, news site которая called владеет Dodo, as well нами. as some other brands. Сегодня она But проходит NowThis is the под main другими driver of именами. this company. И вот So это как we're бы number 8 in зонтичный terms of бренд. views. Мы You've на got places 8-м like месте. BuzzFeed and И, Disney, of course, at the top. They're конечно, мы massive отстаем от таких, как organizations, massive BuzzFeed и других. corporations. Это But массивные when you look at корпорации. engagement, Но which когда вы is the посмотрите number на of likes, вовлеченность, comments, то есть and most количество importantly, лайков, shares that you комментариев get on a и video or piece of шерингов content, we're number нашего one. видеоматериала, мы занимаем первое место. Да, мы маленькая организация. Конечно, мы не сравнимы с большими корпорациями, но мы влияем больше всех, поскольку наша аудитория реагирует на наше видение со всей страстностью, выказывает какие-то эмоции и не просто информирует себя, а информирует своих друзей. На это надо обращать внимание в цифровую эпоху, поскольку большинство компаний интересуются только общей картинкой и технологией, но реакция аудитории, которая обеспечивает прирост аудитории, поддержание ее интересов, выпадает. Поскольку если у вас интересный контент, человек автоматически хочет поделиться с друзьями. Благодарю вас. Я готова ответить на любые ваши вопросы до того, как Тоби научит вас проверять факты. Благодарю вас за презентацию. У меня вопрос. Групп 9 медиа, вы сказали. Не та ли это компания, которая была стартапом, а потом ее купила более крупная корпорация? Чья это идея была? Это очень интересный вопрос для меня. И второе, вы сказали, что вы изучаете те видео, которые не вызывают большой популярности, и вы пытаетесь их переформатировать. Вы говорите о каких видео, которые производите сами или которые у кого-то позаимствовали, а потом реформатируете? Отвечая на первый вопрос, да, он все еще стартап, эта компания все еще стартап. Она была основана в 2012 году. Перечисляет имена человека из компании Huffington Post и New York Times. Этот человек вложил большое количество денег в распространение мобильного видео. Он нанял меня и моих коллег, чтобы мы технически это осуществили. С тех пор мы получаем все больше и больше инвестиций. Последний раз 10 миллионов от NBC. В прошлом году получили самые большие инвестиции, сумму в 100 миллионов долларов США от Discovery. После этого мы решили создать зонтичную компанию с филиалами. Вот она перечисляет название этих компаний. Эти компании это тоже были стартапами, но они занимаются другими вопросами. Есть компании, которые занимаются только распространением видео про животных, например, про собак. Есть еще другие специализации, но мы объединили эти компании в один зонтичный бренд, и все бренды все еще существуют независимо друг от друга. Что касается второго вопроса, это наши собственные видео. Если это не столь популярное видео, мы пытаемся его отредактировать и сделать лучше, более привлекательным, более взывающим. Я извиняюсь, я пришла позже, что-то, наверное, упустила. Вы показали, как ваша компания в зависимости от просмотров и вовлечения позиционирует себя. Как вы изучаете вовлеченность аудитории? Есть несколько способов изучать вовлеченность. У нас есть своя собственная команда, которая этим занимается. Они автоматически и в ручном режиме подсчитывают количество шеринга, а также эмоциональную окраску распространяемой информации. Допустим, 60% нашей аудитории смотрят наше видео до конца. И мы считаем, что это та аудитория, которая верна нам и вовлечена. Это и есть параметр вовлеченности. Есть еще другие внешние организации, которые сами изучают вовлеченность аудитории. У них есть свои лаборатории, в Нью-Йорке есть такие компании, и они пользуются нашими данными на регулярной основе, чтобы сравнивать вовлеченность нашей компании и других компаний. То есть это не просто вопрос
вопрос в том, что related to человек that смотрит video, ваше whether видео, а как it's он a comment or a реагирует, share. комментирует, делится, добавляет какие-то иконки с эмоциями. Вы сказали что-то про Барака Обама, а с Трампом вы работали, да? Мы попытались выйти на него, но он не ответил. We have some time. У Maybe нас maybe есть he'll sit время, down with может us one быть, day. однажды But он придет к given нам. his current media strategy of Учитывая pretty его much only talking to стратегию Fox News, I работы don't с think СМИ, that's он в going to основном happen. общается с Fox News, But соответственно, мы не ждем, что we он к нам regularly придет. reach out to Но, конечно, мы Republicans. Obviously, we регулярно have this point связываемся of с view that is республиканцами, often мы progressive on a lot of все issues время because young people прогрессивно, are так often сказать, progressive on a lot of issues. проактивно So реагируем на you их saw мероприятия Bernie и Sanders, действия, чтобы Elizabeth нас Warren, Barack Obama. заметили, обратили We've been внимание. lucky, Мы in that ссылаемся sense, на to то, что have работали a с lot of Бараком high-profile Обамой и другими politicians sit down значимыми with us, политическими and we персонами regularly США. reach out to politicians Но from the other parties. пока We've про нас молчат. interviewed libertarian То candidates, есть мы Green Party работали с candidates, либертарианскими but кандидатами, Republicans have демократическими not yet said кандидатами, yes. республиканцы еще на нас не I don't вышли. know what they're scared И of. я не знаю, чего они боятся. Добрый день. Хотела узнать, как вы зарабатываете деньги, в том числе на новостях? Okay, yes. Хорошо. So we, Итак, let me мы... turn this down a little bit. Сейчас, We подождите. make our money Мы a couple зарабатываем different деньги ways. двумя We monetize our способами. content. Мы Platforms монетизируем like свой Facebook, контент, Twitter, например, Snapchat, на and now Фейсбуке, Instagram Снапчате, allow Инстаграме. companies to Мы put разрешаем ads компаниям either in the размещать на middle of a наших video, страницах Facebook is now experimenting рекламу with или mid-roll в центре advertising, страницы, и мы or все in the еще middle of a Facebook отрабатываем, Live video, you can also do that. или где-нибудь Snapchat вставляем allows you to непосредственно в run само ads within видео, your Discover как мы channel. делаем на So, and Снапчате, на Twitter канале has a tool called Discovery, на Marketplace, which Твиттере allows у you to нас run ads at есть the beginning of your video. YouTube, of course, does that рекламные as well. ролики, которые мы So размещаем в using all of зависимости the от current платформы в monetization начале, в tools центре of или those в конце platforms is one way that видеоматериала. we make money. Это вот один из способов The bigger зарабатывания way, денег на probably the платформах, а более most большой способ, profitable way наверное, is самый branded такой content. So we have a жировой, separate это department работа с called NowThis контентом. Studios У that нас works есть directly отдельная with студия, clients которая and работает brands like непосредственно с Ozarka брендами, с Water or клиентами, other с food brands in the корпоративными United клиентами, States, например, компаниями JP Америки, Morgan, которые Chase, different занимаются financial производством institutions, пищевых and they продуктов, work JP directly with Morgan. them to Мы make работаем branded с ними content. напрямую, So чтобы they're still making составлять для них videos. They брендированный look, контент. kind of like a normal NowThis video Это would look, but they're что-то labeled типа sponsored content on Facebook. They спонсируемый have the brand's контент, logo такие in the опции мы video, the предлагаем. Мы stories предлагаем about, контент, whatever they want to видеоконтент, tell, который содержит and that какие-то has proven to аналитические be a выкладки pretty про вашу lucrative business for компанию. us. Это весьма прибыльный бизнес для нас. Cool. Oh, one more. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, как быстро вам удается проверять данные. То же самое видео, которое поступает из социальных сетей. Okay. That's Хорошо. actually a great setup for Это Toby's presentation вообще-то because Тоби they про are это вам somebody that we расскажет. work with. But Но it's a team of producers, a это team of группа journalists and продюсеров, editors that are журналистов и constantly редакторов, looking, которые sourcing, vetting постоянно all of this ищут information. источники Toby will go into информации. detail. Тоби вам детально Both of our расскажет, как это organizations often происходит. reach Обе наши directly out to the организации users that зачастую we're getting their напрямую content from выходят social на media, юзеров, and чтобы we use перепроверить, a откуда number of они different получают ways свои to материалы. verify that И person's для этого есть identity, to несколько make sure that they're telling the способов, truth, методик, if they чтобы took a video at a удостовериться certain place, в том, что перед making нами sure that живой человек, they который can send us, соответствует тем maybe other документам photos or или тем videos from профилям, that same которые он place to prove that заявляет they о were себе в actually there. социальных There сетях. are a number Мы of перепроверяем indicators that you can аутентичность, use, and персональность Toby's gonna go человека, into detail on его that, so I'll let her демографические do данные, that. дату рождения и так далее и тому подобное. Cool. I think she's getting set up. Отлично. Thank you, guys. Благодарю вас, ребята. There you go. А теперь презентация, как перепроверять вирусные видео. Hi, everyone. Добрый день всем. Oh, do you want this? Sorry. Thank you for having me. Благодарю вас за and то, I'll что try to keep this пригласили quick меня, because и I я know you've had a very постараюсь long говорить day. очень быстро. У вас I'm был Tobi сегодня Bochan, тяжелый head of день. news, head of video. Теперь just про видео. promoted myself at Storyful. And what Storyful
Storyful, что это такое? Мы работаем с контентом, который дают юзеры. В 2010 году во время арабской весны мы увидели возможность на рынке использовать людей на земле в таких ситуациях, когда случаются прорывные новости, чтобы создавать новости. У нас нет бюро в каждом городе, но есть люди во всем мире, которые становятся репортерами, и потому что у них есть смартфоны, они держат смартфоны, снимают видео и делятся с ним. А новостные комнаты, они не оборудованы для того, чтобы работать с таким контентом. А люди, которые читают такие публикации, они не всегда доверяют контенту, размещаемому частными лицами. Это реальная возможность на рынке для цифровых компаний, для вещателей, чтобы получать хорошие видеоматериалы от простых людей. И одна из вещей, если, допустим, посмотреть видео на Ютубе, на Твиттере, это уже вопрос вашего личностного доверия этим ресурсам. Мы знаем, что Ютуб достаточно популярен, но люди не пользуются таким же доверием. Поэтому мы на выходе получаем перепроверенную информацию, перепроверенных людей и новостей. Это именно тот контент, который составляется самими юзерами. Люди, которые рассказывают свои истории посредством тех ресурсов, которые у них есть на руках. И я начну с одного видео. Она недавно, год назад, появилась в сети, а теперь, как мы перепроверяем видео, что это означает? Очень часто возникают ситуации, которые уникальны по себе, которыми хочется поделиться, но правдивы ли они? Охотники просто обсуждают свой успех. Они убили, завалили зрелого самца, они довольны. Right, okay. Let's take one of these, huh? Get your guns out. Oh, these ones? Yeah, these ones, yes. That's it. Oh, go, pump them. That's it. Are you going to work on this? Oh, come on. Right, let me... Yeah, well. Right, I'll just check the camera, yeah? Okay. That's right. Okay, good stuff. Как вы можете себе представить, это видео вызвало ажиотаж, набрало большое количество просмотров, и мы решили изучить его. Как мы изучаем это? У нас группа людей, журналистов, которые используют технологические инструменты. Когда мы видим популярное видео, мы проводим 3 этапа проверки. Проверяем источник, день и место. Самое важное — это источник, поскольку нам необходимо найти человека, который создал этот контент, и удостовериться в том, что этому человеку можно доверять, у него соответствующая репутация. Есть 2 половинки, как этим заниматься. Первое — это найти оригинальный контент. Мы знаем, что интернет просто завален копиями, перекопиями, и просто фейками и ложными видеоматериалами. И мы хотим обеспечить, чтобы наши материалы заслуживали доверия нашей аудитории, поскольку в интернете гуляют трюки, каскадерские трюки, пропаганда. И вот, как правило, мы в первую очередь ищем оригинал. Слева вы видите видео, которое также стало вирусным. Вы видите там зверек, он играет, он не мог что-то там найти в течение минуты. Большинство мемов, гифок про звезд, они не являются аутентичными.
большой белый текст, какая-то маленькая картинка. Все это не является подлинным материалом. Мы всегда ищем подлинники. Мы всегда ищем подлинники. У нас есть инструменты, мы ищем самые старые, так сказать, слепки того видео, которое циркулирует по сети. И вот насчет того видео мы нашли тысячи копий. На самом верху, которое я обвела красным цветом, это самая первая публикация этого видео на YouTube, но из-за формата оно вирусным не стало. Там приведен комментарий, который указывает на оригинальный источник этого видео. Мы попросили нашу компанию заплатить за лицензионные вопросы, поскольку, чтобы получить доступ к источнику этого видео, необходимо было решить определенные лицензионные вопросы. Есть такой человек Кейди Перри, за которым следуют сотни миллионов подписчиков. И как я уже говорила, формат является ключом. Если это квадратное видео, горизонтальное, значит с Инстаграма, горизонтальное с Ютуба, а также мы проводим расследование, где могло проводиться видеосъемка. Может быть Россия, может быть Китай, может быть где-то еще, в других местах. То есть мы ищем место, где велась съемка, а потом мы начинаем устанавливать местонахождение непосредственно человека, который сделал видео. Может быть, он существует, тем более, что в интернете существует большое количество электронных сигнатур, позволяющих отследить. Некоторые люди могут подумать, вот посмотрите, это два видео. Слева это 53 миллиона просмотров, а справа 11 миллионов просмотров. Кто-то сказал бы, что 53 миллиона это, наверное, и есть оригинал, а кто-то скажет, что 11 миллионов просмотров это и есть оригинал. Но, как правило, большинство видео имеют своим источником Facebook. И мы проверяем социальный профиль человека, который размещает видео, что мы можем изучить о нем. И мы начинаем изучать другие видео, которые этот человек размещает. Слева, как вы видите, все тот же мальчик везде, включая и то видео, на которое я ссылаюсь. Как вы видите, ребенок в разных ракурсах, в разной одежде. Везде этот маленький мальчик в связке со своей мамой смотрит в окно. И вот это вот видео стало вирусным. И мы даже придумали заголовок «Линда, принеси мне Кока-Колы». То есть, как вы видите, это коллекция каких-то видео из разных источников. Вполне видно, что большинство этих видео это не его, это он просто у кого-то скачал. Но слева это правильное видео. Почему правильное? Потому что это он сделал сам, это его ребенок. Вот, изучив этого человека, мы изучаем его язык. Мы устанавливаем соответствие профиля человека характеру видео. Использует ли он тот же язык, который используется на видео. Изучаем социальный профиль человека, образ жизни, манеры, привычки. Присутствует ли он на Твиттере, Инстаграме и других социальных сетях. И в конечном итоге мы связываемся с этим человеком. В лицензированных видео мы очень часто обращаемся к BuzzFeed, к New York Times, поскольку это лицензионная продукция, соответственно, перепроверять ее не надо, достаточно позвонить этим людям, тем более, что у нас с ними есть соответствующие юридические отношения. Мы просто звоним и задаем вопросы. Мы, в общем, разговариваем с этими людьми, общаемся и задаем следующие вопросы. Ты ли записал? Если не ты, то кто? Кто тебе дал это видео? Что показывает это видео? Почему ты или этот человек снимал это видео? Что заставило его снимать это видео? Какого устройства они использовали? И могут ли они выслать нам подлинник, оригинал? Может быть, какой-то негатив?
креатив именно с того телефона, на котором в первый раз это было сделано. То есть любые ассоциированные с видеографические и аудиовизуальные материалы мы просим нам предоставить. Далее мы отвечаем на вопросы качества, места и так далее и тому подобное. Как только мы доберемся до источника, который мы подтверждаем на 100%, мы переходим к дате, дню. Сейчас в мире уже практически нет такой ситуации, когда один человек говорит о каком-то событии. Если какая-то атака происходит, скорее всего, больше человек будет говорить об этом. Допустим, если какие-то погодные условия люди говорят, тогда, если видео было сделано в солнечный день, если средства массовой информации не говорили о каком-то ущербе погодном. То есть мы именно дату проверяем по всем параметрам. Опять-таки мы просим видео, еще какие-то вещи, что мы можем визуально видеть. По месту расположения, локации, мы опять-таки смотрим, что мы в данных можем найти. Большинство из людей не отключают свою локализацию в своих твиттер-постах или фейсбук-постах. Люди используют когда-то защиту при VPN, но тем не менее это хорошая точка отсчета. Мы смотрим на Google Maps, Google Earth, чтобы определить, что находится вокруг этой локации. Соответствует ли это всему тому, что сказал человек, описывая место своего нахождения? Мы хотим понять, допустим, во время террористической атаки в ходе бостонского марафона мы видели, мы проверяли, где люди говорили, они находятся. У нас есть инструмент, который объединяет все социальные посты, которые были включены в нашу систему, и они сравниваются по именно локализации. И это очень мощный инструмент, его можно, эту технологию можно использовать. Допустим, мы проверяем другие твиты в ходе бостонского марафона. Кто-то говорит о том, что он 3 месяца готовится к этому марафону или, допустим, заранее регистрируется и так далее. Проблема с вирусными видео, is that there's only a few people involved in the event or the thing. There's not a lot of people who could verify this. There's not going to be a news report about what happens in this video that you're watching. The only people in it are going to be the pilot and the passenger. Это только пилот здесь есть и пассажир. Не будет каких-то новостей по поводу того, что произошло.
So, in this case, there aren't a lot of people who can verify this, but we got the video from the pilot of this plane, Romain. We verified that he was a pilot, we found his license. We were still just wanted to make sure, so we asked him to go out and take a picture of his plane and send it to us, and a picture of the cat, because we were a little worried about the cat being okay. So we licensed this with the pilot, and it's been a very big hit and distributed to many of our partners, but you know, it's worth it to us to go through these extra steps to make sure that when we send it out to NowThis, the New York Times, or the Washington Post, who are all clients of ours, ABC News uses this actually, and as well as brands and agencies who we also work with who want to connect authentically with people through using user-generated content to tell stories about their brands, that we are 100% certain that we have the right piece of content for them and that we have all the rights and the right действительно правильный контент для них, и этот контент аутентичен. So, we don't have to see the whole thing again, but нам надо еще раз пересмотреть anyone by a show of hands want to say if they think it's real? Давайте проголосуем, кто считает, что это реальное видео. And who thinks it's fake? Кто считает, поднимите руки, пожалуйста, кто считает, что это фейковое видео. Фейковое, да, но And some of you may have seen this before. It's a marketing stunt by a company called Umbrella, who is purely doing it to prove that they can make a viral hit to fool people. Many news outlets picked this up as a real story. It was on 6 o'clock news all over the United States. But not for our clients. So when we saw this video, here's how we sort of went. The YouTube description, well, actually, I'll start with the person. So this person had only one video, had no other social profile, and had started their account just before uploading this video. That in and of itself doesn't mean it's a fake. A lot of people start an account because they have captured something remarkable and they think they may be able to get a viral hit out of it. So not in and of itself, but a little bit of worrisome. So we couldn't find anything on this Jaden Tanner, a total blank. But what really, besides some of the visuals, caught our eye was the YouTube description. And now I think you'll remember at the end of the video, purportedly the video shows 2 people getting mauled by lions. So who got this video and put it up there? How did they get their hands on it? The video description says, I managed to get my hands on this video when I was in South Africa a couple of months ago. A hunter showed it, and I thought it was hilarious. For me, this video highlights a distressing situation that the world needs to see. So a lot of red flags on this one. If you got this video, would you wait a couple months to put it up? Would anyone in this room describe this video as hilarious? Будете ли вы его держать? И как вы будете описывать это событие? Как они могут показаться веселыми? Ничего веселого в этом видео точно нет, потому что если только вам не смешно и забавно, как мы потом мы взяли, посмотрели, глянули на лапы льва. Это 2 различных охотника, совершенно другие. Нам 10 минут хватило для того, чтобы найти копию этого about a week after this video went viral, and I believe that video has about 11 million views currently. Это видео было просмотрено 11 миллионов раз. Фирма вышла, выступила и сказала, как они выполнили это видео, где они, как они взяли другого льва из другого видео. Это довольно сложная технология. Storyful proprietary platform, which our clients subscribe to and get their videos. We notified them as soon as we saw this. Don't report on this video, or if you do, report on it as a hoax because it's a fake. And we detailed exactly how we did it in our entry so that our clients could report on it and gain the trust of their audience as opposed to lose it. Клиенты вместо того, чтобы потерять доверие со стороны своих подписчиков, они наоборот приобрели доверие, сказав, что это видео фейк. It works for breaking news, but it works for pretty much anything that has doubt. Такой подход может использоваться ко всему, tools that you would for this that I've shown you to trace back, look at the source. If someone's reporting something where and they're quoting another source, look at that source. Look at the source until you go back and back and back and find the original. Check the dates. A lot of things are reported. For instance, Syria, someone mentioned yesterday, a panel like Media
that they had seen a Reuters video of a crash from Syria that later turned out to be fake because there was a child in it who was reportedly killed, but then showed up alive 3 months later. So a lot of old footage is repurposed as new. Every time there's a tornado, every time there's a hurricane, footage of former hurricanes, older tornadoes, other lightning storms resurfaces. So don't take it anything for granted that you're seeing what you're seeing is now and correct. Location we talked about. But finally, I just want to stress that trust your instinct and use your intellect. It's up to us to sort of sort through this fake news and use the journalism that we've all been taught to bring that to our audience and report the real facts. Нас обучали, чтобы мы освещали правдивые факты. Спасибо. And I'm happy to take any questions. Спасибо за какие-то вопросы. Спасибо, Тоби, за вашу презентацию. My question is, why fact-checking became such a trend these days? I mean, shouldn't be, it's a part of a basic journalism. It's a big part of the basic, real journalism. It should go without saying. So why it became such a big thing? It doesn't matter, of course, it's a video or it's a statement or some kind of data. Well, it's a great question. I think that a lot of it has to do with, I mean, with user-generated content, people didn't really have the training or the tool set to verify that. So Storyful really was filling a need that newsrooms didn't have, and we've seen actually in the last 7 years especially, our journalists now have been stolen by CNN and the New York Times and are embedded there to do this work for them in-house, but I think a lot of it is, it should be second nature, but and I think it was talked about sort of in earlier panels that there's a lot of citizen journalism and people don't necessarily take the same steps, that there's a lot of pressure to be first and fast with news also, and that cuts down on this. So in another panel I was asked about how we deal with this in breaking news. And for instance, in the Manchester attack, it took us about 32 minutes to verify and publish our first piece of content, but the next one took 2 hours. Because we needed to make sure it was right, and Storyful believes it's better to be right than fast. But I do think that the internet made news a game of firsties, and a lot of people will rush to be first rather than worry about being right for the views. Unfortunately. Когда в жертву приносится именно правдивость. I apologize if I've missed Я прошу something, прощения, если я что-то how do you пропустил. make money, Как вы or how do you pay зарабатываете, for your operation? или как вы Sure, no, I didn't talk about What is your business оплачиваете model? работу? So Какова ваша Storyful has бизнес-модель? a number of different revenue streams. We're a subscription-based platform, so we have over 100 publishers and digital publishers and broadcasters who subscribe to the platform I showed in that screenshot. They pay a monthly fee to download our content. And then we have revenue-generating agreements with our content creators. So the cat on a plane video, for instance, we monetize that for our creator on YouTube. We also sell downloads and licenses to that video to our subscribers who pay a premium fee for our premium content such as that. So we have about 12,000 videos that fall into that category, and the rate that people pay is based on what their use is. So they might pay, $100 if they're only going to use it on one Facebook post, but might pay $1,000 if they want it on digital broadcast and some kind of corollary print use, for instance. So there's different rates. Finally, we also work with brands and agencies and do branded kind of content things. So the same video, we have videos that we've worked with Apple to get, they did that shot with an iPhone app ad campaign, and they wanted to be verified that it was shot with an iPhone. So we got content for them specifically for that. That was really unique and arresting, and that was a very lucrative model for us. Finally, we also have a corporate intelligence and brand sort of direct thing where we work for brands to monitor their social mentions, but also like get content specifically for them for campaigns. So we've worked with toy companies to see every time a child is positively mentioning things and post it and getting that content to them in real time so they can then repost it or share it on their pages, or just in the case of some people know when their phones are blowing up and how they
they can get on top of that before it. Thank you so much. Спасибо большое.